9692 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня данного заседания гласит: положение на Ближнем Востоке. Повестка дня утверждается. На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании представителя Йемена. Решение принимается. На основании правила 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании следующих докладчиков: специального посланника Генерального секретаря по Йемену господина Ханса Грюнберга и исполняющую обязанности заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи госпожу Джойс Псую. Решение принимается. Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Сейчас я предоставляю слово господину Грюнбергу. My apologies for keeping you waiting, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, as I brief you today, the trajectory of the development in Yemen has since the beginning of the year moved in the wrong direction, and if left unaddressed, could reach a tipping point. The regional dimension of the conflict in Yemen is getting more and more pronounced. Escalation in the economic sphere has been translating into public threats to return to full-fledged war. Ansar Allah is escalating its crackdown on the civic space and on international organizations. While the parties have displayed willingness to engage in dialogue on the economic sphere, which I welcome, I reiterate my warning to the Council that we risk a return to full-scale war and all the predictable human suffering and regional implications this entails. We have a common interest and a responsibility to avoid this. Mr. President, it has been almost 7 weeks since Ansar Allah arbitrarily detained 13 UN colleagues and dozens of personnel of international and national organizations, civil society and private sector entities, many of whom support the work of the United Nations. Among those who were arbitrarily detained, there are at least 4 women. From my contact with family members, I know they are frightened about the fate of their mothers, fathers, daughters, sons, sisters, and brothers who are currently detained. Nearly 2 months have passed without knowing where they are and under what conditions they are being held. Nearly 2 months, and we have not heard from any of them. 4 other personnel from OHCHR and UNESCO have been held even longer, since 2021 and 2023 respectively. Let me be clear, all the detained personnel are people who, day in and out, work for their country, for Yemen. They provide humanitarian assistance to those in need. They protect the heritage of the country. They work on mediation, development, the promotion of human rights, and peace building. If it were not for these staff members and their organizations, the effects of the war on Yemen's population would have been even worse. Therefore, I repeat my earlier demand to Ansar Allah to immediately and unconditionally release them and refrain from detaining any additional UN, NGO, and civil society staff members. Mr. President, 7 months of an escalatory trajectory reached a new and dangerous level last week. I am deeply concerned by the recent military activities in the region, including a drone attack on Tel Aviv by Ansar Allah on 19th of July, and the subsequent Israeli retaliatory attacks on Hodeidah port and its oil and power facilities on the 20th of July. I remain deeply concerned about the continued targeting of international navigation in the Red Sea and its surrounding waterways.
Recent developments suggest that the threat against international shipping is increasing in scope and precision. Commercial shipping vessels have been sunk and damaged, civilians have been killed, the crew of the Galaxy Leader remains arbitrarily detained, and international trade has been disrupted. Meanwhile, the US and the UK have continued to carry out strikes on military targets in the Ansar Allah-controlled territory, and it is alarming that there are no signs of de-escalation, let alone a solution. These latest developments show the real danger of a devastating region-wide escalation. Mr. President, the situation along the front lines also remains a source of concern. Over the past months, we have witnessed an increase in military preparation and reinforcements. This month, clashes have been reported along numerous front lines, including Al-Dale, Al-Hudaydah, Lahej, Ma'rib, Sada, and Taiz. While the levels of violence have been relatively contained compared to the period before the 2022 truce, the recent trend of escalation, accompanied by continuous threats of a full-scale return to war, demonstrates how volatile the situation is. Mr. President, while I am concerned about the overall trajectory that Yemen is on, I am nonetheless encouraged by that last night the parties informed me that they have agreed on a path to de-escalate a cycle of measures and countermeasures which has sought to tighten their grip on the banking and transport sectors. This understanding follows months of intense engagement from my office to seek solutions and warn against the serious risk to the Yemeni people that these deepening weaponization of the economy would have posed. I welcome the parties' decision to choose a path of dialogue, and I look forward to engaging further with the parties to support them in implementing their commitments with regard to the banking sector and Yemeni airways. The aim remains a unified currency, a unified independent central bank, and a banking sector free of political interference. I would also like to recognize the role that the Kingdom of Saudi Arabia has played in reaching this understanding. However, I can and will caution that we have been here before and that parties have a choice to make. There are underlying issues to be addressed. Stopgap measures might serve as band-aid, but will not provide for sustainable solutions, nor will they reasonably pave the way for nationwide ceasefire and a political process without sustained dialogue. The parties' commitments to de-escalation and dialogue, as reflected in the understanding they reached last night and the broader understanding they reached last December, must translate into readiness to negotiate directly. Engaging in good faith dialogue is the minimum requirement to meet their responsibilities to the Yemeni people and a real test of their genuine intention to follow a path of peaceful conflict resolution. Mr. President, while my UN colleagues and I continue our tireless efforts towards the release of our personnel and the aids and civil society workers, we are also determined to see the release of the thousands of conflict-related detainees. They have been waiting years to be reunited with their families. Therefore, I consider it as a positive sign that the parties met and discussed in Oman, under the auspices of the United Nations and the ICRC, the release of conflict-related detainees on the basis of the all-for-all principle as agreed in Stockholm in 2018. The meeting made substantial progress, but unfortunately not yet on an agreement for an all-for-all release. Our efforts in this regard will continue, and I would like to thank the Sultanate of Oman for hosting the meeting as part of their valuable support to my mediation efforts. Mr. President, I am tasked by this Council to support the resumption of a peaceful, inclusive, orderly and Yemeni-led political transition process that meets the legitimate demands and aspirations of the Yemeni people. Yemenis demand peace. They demand economic prosperity. They demand basic services. They demand good governance. And they demand justice and reconciliation. But as of late, rather than being able to focus on finding a sustainable and just solution for the benefit of all Yemenis, the situation has forced me to focus on the short term. New issues are constantly arising, and hence considerable efforts go into convincing the parties to either refrain from implementing escalatory measures or, as a consequence of escalatory measures, to return to the status quo ante.
The challenges I have outlined today make it all the more clear that the only way to move forward in Yemen is to find mutually acceptable solutions through dialogue and negotiation. The alternative is more fragmentation and more suffering. My office and I will remain as determined as ever to continue to assist, encourage, and provide every opportunity for the parties to find solutions through dialogue. But ultimately, this choice is theirs. Beyond echoing the Secretary General's recent call for utmost restraint with regards to Yemen, I urge the parties to engage in good faith with my office and to engage on a long-term approach to de-escalate and to prioritize the well-being of Yemenis. This will allow us to preserve the space necessary to continue the work towards a nationwide ceasefire and the resumption of a political process as part of the previously agreed commitments to be operationalized in a UN roadmap. Mr. President, I continue to depend on the Council's full support in all of these efforts. Thank you very much. Я благодарю господина Грюнберга за его брифинг. Сейчас предоставляю слово госпоже Джойс Суэ. Thank you, Mr. President. And allow me to thank Special Envoy Grunberg for his update. I take particular note of progress in de-escalating measures on the banking front and on reinitiating work towards a roadmap under United Nations auspices. This comes at a critical time. Mr. President, we are very concerned about other events that have unfolded over recent days, including Houthi attacks on Tel Aviv and the subsequent Israeli strikes on Hodeidah. These developments further increase risks of a regional spillover and a return to full-scale conflict in Yemen. We reiterate the Secretary General's call for all concerned to avoid attacks that could harm civilians and damage civilian infrastructure. Following the strikes on Hodeidah on Saturday, the Houthi de facto Ministry of Health reported 9 deaths and 83 people with injuries, including some with severe burns. No humanitarian workers were among the casualties. As Council members heard yesterday, the full impacts on the functioning of Hodeidah port are not yet clear. We are, however, aware of reports of damage to port infrastructure. The port is a lifeline for millions of people across Yemen. Much of Yemen's basic items are imported, including up to 85% of its food supplies. The majority of these imports arrive through Hodeidah. There are no viable alternatives to receive commercial imports at scale. Hodeidah port must remain open and operating. Infrastructure that plays such an indispensable role must be spared. Mr. President, I would like to address broader threats to the safety and security of humanitarian workers in Yemen, an issue with serious implications for the humanitarian response. It has now been nearly 2 months since the arbitrary detention by the Houthis of 13 United Nations and 5 international NGO personnel, alongside scores of others from local and national NGOs, civil society, and the private sector. All of them are Yemenis. To date, no charges have been laid against any of our UN and NGO colleagues detained. No access or contact has been provided to their organizations, the United Nations, or legal representation. And we have no information on the whereabouts of the detainees or their condition. While the Houthis have offered assurances of their well-being, no opportunity has been granted for independent or direct corroboration of this. These events have taken a terrible toll on our colleagues in Yemen. We are doing everything we can to support them. But many of our staff, and of course the families of those detained, are terrified. Concerted efforts continue at all levels to secure the release of those arbitrarily held.
The United Nations is undertaking constant and determined advocacy with the Houthis, with member states, and with all those with influence. This includes in relation to the 4 United Nations personnel previously detained in 2021 and 2023. As the Secretary General has underscored, our colleagues who have been detained were dedicated to alleviating the suffering of the Yemeni people. I reiterate our demand for their immediate and unconditional release. And we urge the Council members to stand with us and provide all necessary support to secure the liberty of our colleagues. Mr. President, these events are undermining humanitarian access and programming and our ability to assist millions of people in need across Yemen. Alongside rapidly spreading misinformation and disinformation targeting the international community, the detentions have caused widespread fear and anxiety among humanitarian workers. And without the necessary guarantees for the safety and security of our staff and respect for principled humanitarian action, we cannot operate at the scale required. This is particularly serious as levels of food insecurity and malnutrition continue to surge across the country. A staggering 1 in every 2 children under the age of 5 are now estimated to be experiencing chronic malnutrition or stunting. Food deprivation levels have increased by 14% since the start of the year, from 51% to 58% of the population. In Houthi-controlled areas, nearly 1 in 10 households rely on alms to obtain food. This deterioration in food security and rates of hunger has been fueled by the prolonged pause in World Food Programme food distribution in Houthi-controlled areas, coupled with ongoing economic deterioration across the country. Where food has been distributed, we have seen marked improvements. In May, the World Food Programme rolled out an emergency distribution to more than 600,000 people in Haja and Hodeidah governorates. Interviews with around 200 households who have received this assistance confirm an 84% improvement in food consumption. If we are to prevent food and nutrition insecurity from worsening further in the coming months, it is critical that food distribution resumes across Houthi-controlled areas. Mr. President, alongside improved access and the security of staff, adequate funding for all humanitarian programming is a key requirement. Yet, low funding levels continue to hamper our work. In the first 4 months of this year, lack of funds meant that humanitarian partners providing nutrition assistance reached only 315,000 people out of the 2 million that were targeted, and an average of just 2.8 million people each month received food assistance out of the 12.8 million targeted. Even those that we are able to reach are being affected by underfunding. Many are having to make do with reduced rations, around 40% of what they need. As a matter of urgency, I once again urge donors to step forward with additional funding for these critical programs. Mr. President, ultimately, the stabilization of food insecurity and malnutrition rates in Yemen and an improvement in humanitarian conditions across the board depend on a manifest improvement in the economic situation. Over the course of the conflict, Yemen's GDP has shrunk by more than half, and recent analysis by the World Bank has found that GDP contracted even further in the last year. The value of the rial in government-held areas has continued to fall to record lows, recently reaching
more than 1,800 riyals to the US dollar. This has driven already sky-high food prices even further out of reach for millions of people. The cost of the minimum food basket in government-controlled areas is the highest it has ever been. It is in this context that today's announcement by the Special Envoy of measures to bring the parties together on economic and other issues is even more important. I urge the parties to seize this opportunity to find sustainable solutions to these challenges. Millions of people across the country depend on it. Mr. President, the humanitarian community is committed to staying and delivering in Yemen as best as it can for as long as it takes. But amid growing hostilities, an escalating threat environment, and shrinking humanitarian operating space, this work is becoming much more difficult. I urge this Council to do everything in its power to maintain unity, de-escalate rising tensions, and support the humanitarian response in Yemen. Thank you. Я благодарю госпожу Мсую за ее брифинг. Сейчас я предоставляю слово членам Совета, желающим выступить с заявлениями. И я предоставляю слово Соединенному Королевству. Thank you, President. And I thank Special Envoy Grunberg and Acting Under-Secretary General Masuya for your briefings. I'll make 3 points. First, we call on the Houthis to stop their escalatory behaviour that threatens the prospect of stability in Yemen and the region. We once again condemn the Houthi attack on Tel Aviv, which saw an Israeli civilian killed and 10 other civilians wounded. We are deeply concerned about the risk and the consequences of escalation in the region, and we call for all parties to exercise restraint. We also remain deeply concerned by the Houthis' detention of United Nations personnel, as well as the staff and former staff of non-governmental organisations and diplomatic missions. We echo the calls from Special Envoy Grunberg and Acting Under-Secretary General Masuya on the Houthis to immediately and unconditionally release those held, as well as the personal distress for the individuals and their families. These detentions have also severely impeded the delivery of vital aid to those most in need and further constrained the humanitarian community working across Yemen. All humanitarian, UN and diplomatic staff should be free to operate safely and securely throughout Yemen. Second, the UK has been clear that the continued flouting of the arms embargo under UNSCR 2216 is unacceptable and serves only to fuel further regional tensions. The increasing reports of ships entering Hodeidah without reporting to UNVIM for inspection is deeply worrying, because the inspection of vessels is fundamental to stopping illicit arms entering Houthi-controlled areas, while also ensuring the import of commercial goods. We must continue to provide unwavering support to UNVIM and ensure it has the necessary funding to stop the smuggling of illicit arms. Finally, we welcome the commitment of the parties to de-escalate economic tensions and to start convening meetings to discuss all economic and humanitarian issues based on the roadmap. The UK reaffirms that the only way to peace in Yemen is through dialogue and engagement with the Special Envoy. It is important that we remain unified in support of his efforts to secure an inclusive and sustainable peace in Yemen. We continue to urge all parties to de-escalate tensions and preserve space for negotiations. I thank you. Я благодарю Соединенное Королевство за их заявление и сейчас предоставляю слово Сьерра-Леоне. Thank you, Mr. President.
I have the honor to deliver the statement on behalf of the A3+, namely Algeria, Guyana, Mozambique, and my country, Sierra Leone. The A3+ thanks Special Envoy Mr. Hans Grunberg and Acting USG Ms. Joyce Musoya for their comprehensive updates and valuable insight on the security and humanitarian situation in Yemen. We also welcome the participation of the representative of Yemen in this meeting. Mr. President, at the outset, the A3+ welcomes the report of the agreement between the government of Yemen and the Houthis on several measures to de-escalate tensions in relation to the banking sector and Yemeni airways. This is indeed a welcome development and a step in the right direction on the path to genuine and lasting peace in Yemen. However, despite this most welcome development, the A3+ expresses deep concern at the provocative actions, ongoing military operations and airstrikes, including against multiple locations in Yemen, particularly in the province of Odeida. We're extremely alarmed by the security situation in the Red Sea, with several attacks by the Houthis on shipping vessels having been recorded in June and reaching unprecedented levels since December. In this regard, we call on the Houthis to immediately cease all attacks which undermine the navigational rights and freedom, and as well as regional peace and security. We continue to call on the Houthis to respect and implement all resolutions of the Security Council, including Resolution 2216, that demands inter alia that the Houthis, and I quote, refrain from any provocation or threat to neighboring states, end of quote. We call on all parties to exercise maximum restraint to avoid further escalation. The use of force will only exacerbate the situation and risk undermining the efforts of the Special Envoy for Yemen to relaunch the political process. In this regard, a prompt response and diligent action are needed to address the wider conflict in the region, with the urgency of a ceasefire in Gaza, which cannot be overstated, as it remains key to the stability of the Middle East. Mr. President, the ongoing conflict and humanitarian crisis in Yemen, now in its 10th year, demand our urgent and unwavering attention. The severe hardships inflicted on the civilian population make Yemen one of the world's most dire humanitarian crises. More than 18 million people need aid, with 17 million facing severe food shortages. Half of the population lack access to drinking water, leading to cholera outbreaks and a severe malnutrition crisis, where nearly half of all children under 5 suffer from moderate stunting. We acknowledge the positive impact of the WFP's one-off food distribution in 8 districts in Hajar and Al Hodeida during May, which temporarily reduced severe food deprivation and reliance on severe food coping strategies. The crisis in Yemen requires a significant scaling up of humanitarian efforts. We urge UN agencies, donor countries, and international organizations to fully fund and mobilize resources for the 2024 Yemen Humanitarian Response Plan. Current international aid falls dismally short of addressing the immense suffering of the Yemeni people. The combined effects of conflict, economic instability, and climate change-induced drought and floods continue to devastate Yemen's agricultural infrastructure and livelihood, worsening the critical food and water crisis. The A3+ remains deeply concerned about the rights of women and girls, especially in Houthi-controlled areas, and calls for the lifting of restrictions on their freedom of movement, access to education and healthcare. Mr. President, the A3+ strongly condemns the arbitrary detention of UN staff members and aid workers by the Houthis. These actions are flagrant violations of international law and must be unequivocally condemned. We demand the immediate and unconditional release of all detainees and urge the Houthis to ensure the safety and security of humanitarian and UN personnel. We extend our gratitude to Oman for hosting the 9th meeting of the Supervisory Committee on the implementation of the detainees agreement, and call on all parties to cooperate with the UN Special Envoy for Yemen to finalize the release plan for all conflict-related detainees as per the Stockholm Agreement, following the all for all principle. The A3+ acknowledges Saudi Arabia's vital financial and political support for Yemen. We
note, however, that the scale of the crisis demands a coordinated international response. We affirm our support for the Yemeni-led and owned peace process based on agreed references for political settlement. We fully support UN efforts, as well as regional and international initiatives towards a political resolution. In conclusion, we urge the international community to intensify efforts to secure a ceasefire in Yemen. We also demand that the parties guarantee unhindered humanitarian access to aid workers and uphold human rights and international humanitarian law. Diplomatic efforts must be intensified to bring all parties to the negotiating table in search of a peaceful solution. The people of Yemen need peace and cannot afford any further delays. I thank you. Я благодарю Сьерра-Леоне за их заявление и предоставляю слово Швейцарии. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier l'envoyé spécial Hans Grundberg et la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, Joyce Misuya, non seulement de leurs exposés, mais de leur grand engagement. C'est notre sanctuaire. J'éprouve désormais un sentiment de soulagement, nous confiait en 2023 Aziza, 60 ans, après avoir réparé sa maison à Aden grâce au soutien de l'Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En 2024, malheureusement, de tels témoignages risquent de se faire rares. Et nous l'avons entendu, au niveau politique, la situation au Yémen et dans la région devient de plus en plus volatile. La plus grande retenue est de mise. Et nous nous sommes tous exprimés hier dans le cadre de la réunion d'urgence. Aujourd'hui, j'aimerais, au nom de la Suisse, réitérer l'appel du Conseil fait dans sa résolution 2739. Nous exhortons toutes les parties au conflit à redoubler leurs efforts diplomatiques et à privilégier le dialogue à la violence. En parallèle, les progrès réalisés lors des discussions engagées sous les auspices des Nations Unies doivent être préservés. Sinon, le risque de retour à la violence est très important. À ce titre, nous saluons l'engagement des parties pour trouver un accord permettant aux banques de continuer à fonctionner, ainsi que la décision de principe d'une augmentation du trafic aérien. Et nous remercions aussi l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite. Cet accord doit être un pas important vers la création d'un climat de confiance nécessaire pour donner un nouvel élan aux pourparlers entamés par l'envoyé spécial. Au niveau humanitaire, nous l'avons entendu aussi, la situation reste extrêmement préoccupante. Les déplacements prolongés, la crise économique aggravée par les mesures de rétorsion économique des parties, la destruction des infrastructures civiles ou encore l'effondrement des services de base entraînent une crise humanitaire aux multiples facettes, notamment marquée par une insécurité alimentaire et malnutrition croissante. La moitié de la population yéménite, soit plus de 18 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Des chiffres récents montrent que 58% des ménages yéménites ne mangent pas à leur faim, un niveau jusqu'ici sans précédent. Et la proportion de retard de croissance parmi les enfants est parmi les plus élevées dans le monde. Des familles sont obligées de choisir entre nourrir ou éduquer leurs enfants. Le décrochage scolaire, les mariages précoces et le recrutement des enfants soldats alimentent la crise de demain. Le travail des acteurs et actrices humanitaires au Yémen est clé pour casser cette spirale. Celui-ci est pourtant mis sous pression sur de nombreux fronts. D'une part, et nous l'avons entendu aussi, la sécurité des acteurs et actrices humanitaires n'est pas garantie. La Suisse condamne fermement la détention prolongée et arbitraire par les Houthis de membres du personnel humanitaire et onusien depuis maintenant 2 mois. Nous réitérons notre appel à la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues. Comme le rappelle la résolution 2730, le personnel humanitaire est notamment protégé par le droit international humanitaire. Et d'autre part, le travail des acteurs et actrices humanitaires est aussi mis en difficulté, notamment au sud du pays, en raison de restrictions d'accès et d'autres mesures bureaucratiques. La Suisse exhorte toutes les parties à garantir un accès humanitaire rapide et sans entrave à la population civile dans le besoin. Monsieur le Président, le soulagement d'Aziza ne doit pas être un simple sursis.
Nous devons toutes et tous nous engager pour qu'il se pérennise. Ce Conseil doit rester mobilisé et soutenir l'envoyé spécial dans ses efforts pour obtenir un accord entre les parties au conflit. La Suisse continuera à s'engager en ce sens. Je vous remercie. Я благодарю Швейцарию за их заявление и предоставляю слово Словении. Thank you, President. I also thank the Special Envoy Grunberg and Acting Coordinator Msuya for their briefings. I welcome the Yemeni ambassador to the meeting. I also welcome the recent renewal of the UNMA mandate. Following the drone attack in Tel Aviv, claimed by the Houthis last Friday, and subsequent Israeli strikes of targets in Yemen, we are concerned at the potential for the situation in Yemen to rapidly deteriorate. We call on all parties to exercise maximum restraint, and we reaffirm our support for the UN-led peace process. President, it is almost 2 months since the arbitrary detention by the Houthis of 18 humanitarian workers from the UN and international NGO community, as well as many more from Yemeni NGOs and Yemeni civil society. As we have just heard from Special Envoy Grunberg and Coordinator Msuya, these individuals remain in detention today with no access and limited information about their well-being. This is a deeply troubling development. The fact that we have not had any positive movement on this since our last Council discussion is alarming. To the Houthis, we say directly, you cannot commit to protecting the well-being and dignity of the Palestinians suffering in Gaza while simultaneously denying the same rights to your own people in Yemen. You cannot claim to be a responsible player while simultaneously disregarding the basic principles of humanitarian action for a population that is reliant on humanitarian aid. We call for the immediate, safe and unconditional release of all those who have been arbitrarily detained by Houthis, and we call on all actors in Yemen to comply fully with their obligations under international humanitarian and human rights law. President, the broader politicization and weaponization of the humanitarian and economic space in Yemen is a matter of great concern for Slovenia. We have heard on numerous occasions in this chamber that millions of Yemenis rely on humanitarian assistance daily, and we know that the country is heavily dependent on imports and remittances. For Yemenis, worsening food insecurity is sparking other crises of protection and education, for example, which especially affect women and children. Therefore, we call for an end to disinformation and misinformation campaign, for an end to unilateral economic and banking measures, and for an end to Red Sea attacks, which are driving up costs and causing delays for humanitarian actors and importers. We urge dialogue between the parties with the envoy, and we therefore welcome today's announcement that an agreement was reached last night between the government of Yemen and the Houthis to de-escalate in relation to the banking sector and Yemeni Airways. And President, in spite of the very challenging landscape, we have seen some other small chinks of light in recent weeks, with encouraging progress in Oman on the release of conflict-related detainees in the opening of additional roads for the first time in many years. These developments are incremental and hard-won. We acknowledge the efforts made by a variety of actors, from the Special Envoy's Office to the International Committee of the Red Cross, countries in the region, and crucially, by local mediators, in taking steps forward on the range of sensitive issues. We hope to see further progress on these issues in the near future. President, in conclusion, Slovenia hopes that the parties to the conflict in Yemen will abandon what the Special Envoy has described as zero-sum mindset. At a volatile time in the region, we call for all actors to avoid inflammatory and threatening statements and actions, and to engage constructively with the UN efforts towards finalizing a roadmap and reaching an inclusive intra-Yemeni process. A return to war will not serve the Yemeni people or the people of the region. I thank you. Я благодарю Словению за их заявление и предоставляю слово Эквадору. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer las exposiciones del enviado especial Grunberg y de la secretaria en funciones Msuya,
y doy la bienvenida desde luego al representante de Yemen en esta sala. Señor presidente, centraré mi intervención en 4 puntos. En primer lugar, mi país sigue con preocupación la escalada de violencia provocada por los ataques de los hutíes en contra de Israel. Estos ataques, junto con la continuación de las hostilidades en el Mar Rojo, que son contrarios al derecho internacional y no tienen justificación alguna, amenazan con minar el espacio de mediación para la aplicación de la hoja de ruta, profundizar el conflicto regional y ahondar la crisis humanitaria que sufre la población yemení. Es urgente que el Consejo de Seguridad mantenga una posición unificada de condena a los ataques perpetrados por los hutíes y exija una cesación inmediata. Adicionalmente, el Consejo debe precautelar la aplicación del embargo de armas establecido en virtud de la Resolución 2216. En segundo lugar, quiero destacar la conclusión de la 9ª reunión del Comité de Supervisión sobre la aplicación del Acuerdo sobre Detenidos, en la que se acordó la liberación de Mohamed Katán y la celebración de una reunión de seguimiento para ultimar los nombres de los detenidos que serán liberados. El Ecuador se suma a los llamados para que las partes se abstengan de realizar detenciones arbitrarias y reitera su preocupación por la detención por parte de los hutíes de trabajadores humanitarios, así como la tripulación Galaxy Leader, quienes deben de ser liberados de manera inmediata e incondicional. En tercer lugar, y como lo advirtió el enviado especial Grunberg en su informe anterior, el sector bancario de Yemen continúa siendo afectado por la operación simultánea de 2 autoridades monetarias. Esta situación implica una grave afectación a la economía de Yemen y a la capacidad adquisitiva de las personas, lo que puede profundizar la inseguridad alimentaria que ya afecta a más de las 2/3 partes de la población, de las cuales aproximadamente 2.4 millones son niños. En cuarto lugar, el Ecuador saluda la intensificación de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para enfrentar el brote de cólera, así como la reunión mantenida el 14 de julio pasado entre representantes de la ONU y funcionarios yemeníes en Adén para debatir los retos humanitarios que enfrenta el país. No obstante, el plan de respuesta humanitaria registra un nivel de financiamiento inferior a la 1/4 parte del presupuesto requerido. El apoyo financiero a las organizaciones humanitarias es fundamental para atender las apremiantes necesidades de la población. Para concluir, y a pesar del incremento de las tensiones, Ecuador reitera que el diálogo político intrayemení, bajo los auspicios de Naciones Unidas, es el único camino hacia la paz sostenible en Yemen. Por ello queremos reiterar el respaldo a la labor del enviado especial Grunberg. Muchísimas gracias. Я благодарю Эквадор за их заявление и предоставляю слово Японии. Thank you, Mr. President. I thank Special Envoy Grunberg and S. Jim Suya for their informative briefings and their dedicated work. 10 years into the conflict, the situations in and around Yemen remains highly complex and difficult, which is amplified by the alarming developments over the past few days. For today's meeting, let me focus on 4 points. First and foremost, as we stated yesterday, Japan would like to reiterate a strong condemnation of the recent drone attack on Tel Aviv by the Houthis. We are seriously concerned about the current situation and calls for no further escalation. The Houthis must immediately stop their threats and hostile rhetoric against Israel, which are further destabilizing the Middle East. Second, Japan unequivocally condemns that the Houthis have detained more than 10 personnel from UN agencies and INGOs and many others supporting humanitarian activities and deny any access to them for over a month. These detentions directly impede critical aid delivery in Houthis-controlled areas where the Yemeni people are suffering from dire shortage of food, medicine, and other basic human needs, as ASG Musuya has just stated. We demand that the Houthis immediately and unconditionally release not only those detained last month,
but also other UN and diplomatic mission staff they have held in captivity for years. The Houthis must also stop their disinformation campaigns and other impediments to humanitarian aid workers who are working tirelessly to alleviate the suffering of Yemenis. Third, Japan is outraged by the ongoing Houthis attack in the Red Sea and surrounding waters. These persistent and ruthless attacks have killed innocent civilians, sunk commercial vessels, and disrupted global maritime transportation. Our indignation also extends to the Houthis for their continued detention of the 25 crew members of the Galaxy Reader for more than 8 months. Once again, the Houthis must immediately cease their threats to international shipping and unconditionally release the Galaxy Leader and its crew, consistent with the Council's resolutions 2722 and 2739. Fourth and lastly, Japan deeply regrets that the peace process has stagnated over a long time, while the resumption of negotiations on the release of prisoners, as well as the latest announcement that the government of Yemen and the Houthis agreed on several measures, are positive developments. We urge all parties concerned to create a conducive environment for peace talks under UN auspices. Japan continues to support the work of the Special Envoy towards lasting peace in Yemen. I thank you. Я благодарю Японию за их заявление и предоставляю слово Китаю. 谢谢主席。我感谢哥伦伯格特使和姆苏亚代理副秘书长的通报，欢迎也门代表出席今天的会议。解决也门问题要依靠政治外交手段，中方希望有关各方坚持政治解决的大方向，凝聚共识，相向而行，共同推进也人主导、也人所有的全面政治进程，通过对话谈判化解矛盾分歧。国际社会应为此提供助力，发挥建设性作用。近日，在哥伦伯格特使斡旋下，也门政府和胡塞武装举行了换俘对话。昨天，也门各方还就金融及航空公司的相关事宜达成协议，中方对这些积极进展表示欢迎。红海局势持续紧张，令人担忧。我们再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，停止袭扰行为，维护红海水域的航道安全。我们同时也呼吁其他相关方保持克制，停止采取加剧紧张局势的行为。也门人道局势严峻，国际社会应加大对也门的人道和发展投入，支持和帮助也门政府和人民发展经济，改善民生。中方对联合国人员在也门遭扣押表示严重关切，呼吁立即无条件释放所有联合国人员。主席，红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。近日，胡塞武装和以色列相互袭击，紧张事态加剧升级。中方敦促全面有效执行安理会相关决议，推动立即实现加沙停火，呼吁所有各方保持克制，避免局势升级，防止将整个地区拖入一场更大的浩劫。中方将继续同国际社会一道，为政治解决也门问题
维护中东和平稳定做出不懈的努力。谢谢主席。Я благодарю Китай за их заявление и предоставляю слово Франции. Merci. Je remercie Hans Grunberg et Joyce Msuya de leurs exposés. Je voudrais également saluer la présence parmi nous du représentant permanent du Yémen. Monsieur le Président, comme nous l'avons souligné hier, les Houthis doivent cesser immédiatement leurs activités déstabilisatrices dans la région qui sont inacceptables. La France réitère sa condamnation très ferme de l'attaque de drone qui a ciblé Tel Aviv dans la nuit du 18 au 19 juillet, revendiquée par les Houthis. Elle adresse ses condoléances aux proches de la victime et ses pensées solidaires aux blessés. Les Houthis, soutenus par la République islamique d'Iran, doivent immédiatement cesser leurs attaques qui alimentent l'escalade régionale, y compris en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ce Conseil a condamné ces attaques, notamment en adoptant les résolutions 2722 et 2739. Les États ont le droit de défendre leurs navires contre ces attaques, en accord avec le droit international. Par ces actions, les Houthis portent la lourde responsabilité de l'escalade régionale. Nous appelons les Houthis à y mettre un terme et à libérer immédiatement le Galaxy Leader et son équipage, qui sont retenus depuis novembre 2023. La France poursuivra son engagement dans le cadre de l'opération européenne Aspides pour garantir la sûreté maritime et la liberté de navigation, conformément au droit international et en lien avec ses partenaires. Les Houthis ont un comportement irresponsable qui a aussi des conséquences catastrophiques pour la population yéménite. Ils mènent une guerre économique contre le gouvernement légitime et détournent l'aide humanitaire dans la zone sous leur contrôle. En juin, les Houthis ont mené des arrestations arbitraires sans précédent contre des travailleurs des Nations Unies et d'ONG locales et internationales. La France condamne fermement ces actes et exige leur libération. Ces actions très graves entravent l'action des organisations présentes sur place, qui font l'objet de nombreuses restrictions imposées sur le territoire contrôlé par les Houthis, au détriment des populations civiles. Les femmes sont notamment ciblées par ces restrictions. Il est inacceptable que le programme alimentaire mondial ait été contraint par les Houthis de suspendre ses activités qui répondent aux besoins urgents de la population civile. Les Houthis doivent cesser de commettre des exactions contre leur propre population, qu'ils asphyxient économiquement et menacent quotidiennement. Nous devons réfléchir avec les agences onusiennes aux modalités d'accès de l'assistance humanitaire aux populations civiles dans les zones contrôlées par les Houthis. Les personnels humanitaires doivent pouvoir mener leurs opérations de manière sûre et sans entrave. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, il faut parvenir à une cessation complète et durable des hostilités pour éviter toute reprise du conflit sur le terrain. Les Houthis doivent cesser de saper les efforts de l'envoyé spécial, auquel la France apporte son plein soutien, dans la mise en œuvre de sa feuille de route politique. La participation effective des femmes yéménites aux négociations doit être garantie. Je vous remercie. Благодарю Францию за их заявление и предоставляю слово Соединенным Штатам. Thank you, Special Envoy Grunberg and Acting USG Masuya, for your briefings. The United States shares your assessment that the Houthis' actions in Yemen and the region are increasingly challenging peace and stability. Special Envoy Grunberg, my delegation is hopeful that any agreement by the parties reached will result in true de-escalation on the part of the Houthis. Yemenis need the support of the international community, and yet the Houthis continue taking steps that make it more difficult. As we discussed yesterday, the Houthis have launched approximately 200 missiles and drones towards Israel in recent months with no regard for civilian lives. The Houthis' July 19 drone strike in the heart of Tel Aviv, using what appears to be an Iranian-made Samad-3 UAV, is just another case of the Houthis flouting the demands of this council to cease attacks and Iran violating the UN arms embargo. Turning to the recently detained humanitarian personnel, we repeat our call for the immediate release and condemn the Houthi actions. Sadly, this is not the first instance in which the Houthis detained international personnel, foreign nationals, and religious minorities. The Houthis have detained, without justification, U.S. local staff for more than 2.5 years, 4 UN staff for over 2 years, and 25 crewmen from the Galaxy Leader for over 8 months. 4 Yemeni Bahia also remain in detention after more than 1 year.
We reject the notion that the Houthis should be given time to conduct so-called investigations before releasing people that have been illegally detained. The Houthis are not a government and have no capacity to investigate anything. Their efforts to use disinformation to distract from their own failures reflect the blatant disregard they have for the Yemeni people. At this time, we believe that the UN and international community cannot continue business as usual. We believe it is time that the Security Council speak with one voice and demand the immediate and safe release of all detained Yemeni personnel from the United Nations, national and international non-governmental organizations, diplomatic missions, and civil society, all of whom were working to improve the lives of the Yemeni people by bringing life-saving assistance to their country at the time of their detention. The facts are known, and the Secretary General has been clear about what the Houthis must do. It is time that we support his call for their immediate and unconditional release. We must support the UN agencies operating in Yemen as they determine the necessary next steps to protect their personnel in light of the deteriorating security environment. We must also come together to demand that the Houthis cease their reckless attacks in the Red Sea, Gulf of Aden, and surrounding waterways in violation of Resolution 2722. The Houthis' increasingly brazen and opportunistic attacks call into question their intention to abide by a future UN roadmap for peace. Colleagues, the Houthis and their Iranian sponsors are responsible for jeopardizing a political resolution of Yemen's conflict. We must keep up international pressure on them. We must also take steps to deny the Houthis the weapons and supplies, particularly the critical materiel they have long received from Iran in contravention of the UN arms embargo established in Resolution 2216. We were pleased that UNMAHA's mandate was extended last month, allowing it to continue ceasefire monitoring patrols in the Red Sea off the coast of Yemen. We once again call for the strengthening of UNVIM and urge more countries to step up and provide financial assistance to support this critical mandate. It is unacceptable that numerous vessels have docked at Houthi-controlled ports without inspection in the past year. Violators of the arms embargo should know that this Council is determined to enforce its resolutions and to impose costs for supplying arms to the Houthis. As members of the international community, we must also redouble efforts to stop the illicit smuggling of weapons. Yemen has long deserved a better future, and we were hopeful just a year ago this country would begin to see it. This goal remains elusive, and the path to peace and prosperity is now at risk because of Houthi actions. Thank you. Сейчас я предоставляю слово представителю Мальты. Thank you, President. I also thank Special Envoy Grunberg and Acting USG Masuya for their briefings. As emphasized yesterday, Malta remains deeply concerned about the escalations posed by the recent developments. We firmly condemn the Houthi-claimed drone attack on Tel Aviv of 19 July and call on the Houthis to immediately cease all attacks. We similarly call on them to cease their attacks against commercial shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. The retaliatory airstrikes by Israel in and around the port of Hodeidah left many victims and casualties whilst causing considerable damage to civilian infrastructure. This is concerning. We once again underscore that all parties are obliged to protect civilians under international law. Hodeidah port is a lifeline for millions of people in Yemen who rely heavily on imports of essential items such as food, medicine, and fuel. It is critical for the port to be open and operating. Moreover, Hodeidah port is in a densely populated urban center where thousands of people live. Any military campaign in its vicinity risks having devastating consequences for civilians. Ongoing military action in the region risks disrupting ongoing mediation efforts.
They hamper progress towards a formal nationwide ceasefire and a broader political solution to the conflict in Yemen. The resumption of an inclusive, Yemeni-led and owned political process with the full, equal, meaningful and safe participation of women remains key. Given the risks of broader conflict in the Middle East, it is essential for all parties to exercise restraint, to de-escalate and to pursue peaceful solutions to all disputes. Malta condemns the arrests and arbitrary detentions conducted by the Houthis of UN personnel, civil society and staff working for non-governmental organizations and diplomatic missions in Yemen. These individuals must be immediately and unconditionally released. All parties to the conflict must fully comply with their obligations under international law and international humanitarian law, including the prohibition against the arbitrary deprivation of liberty. This situation is having far-reaching ramifications on the delivery of humanitarian aid into and throughout Yemen, at a time when the country suffers heightened levels of food insecurity. We call on all parties to ensure unimpeded and timely humanitarian access to those in need, as well as a safe operating environment for humanitarian actors. We further call on the international community to support a robust response to Yemen's humanitarian crisis and urgently scale up funding for Yemen's humanitarian response plan. President, Malta welcomes the convening of the Supervisory Committee on the implementation of the Detainees Agreement. We call on parties to continue to engage on this matter to fulfill their commitment to the Stockholm Agreement to release all conflict-related detainees and those arbitrarily detained. We also welcome the Council's recent renewal of UNMHA, UNMA, which performs crucial work supporting the Hodeidah Agreement. The economic war that has been conducted by parties to the conflict has fragmented and destabilized Yemen's economy and currency. Such actions have caused inflation to rise and surging the prices of essential goods, serving as a major driver of suffering. We are all pleased with the announcement last night that the government of Yemen and the Houthis agreed on several measures to de-escalate in relation to the banking sector and Yemeni Airways. We echo the Special Envoy for the need for the parties to collaborate towards an economy that benefits all Yemenis and supports the implementation of a nationwide ceasefire and the resumption of an inclusive political process. In conclusion, President, Malta is deeply concerned by the political, humanitarian and economic situation in Yemen. We urge parties to constructively engage with the Office of the Special Envoy on commitments made to the UN roadmap. We echo the Secretary-General in expressing our deep appreciation for the invaluable work done by UN personnel and partners to try to alleviate the suffering of the Yemeni people. I thank you. Я благодарю Мальту за их заявление и предоставляю слово Республике Корея. Thank you, Mr. President. I would also like to extend my gratitude to Special Envoy Hans Grunberg and Acting USG Joy Sum-Suya for the informative updates. I also welcome the participation of the representative of Yemen. As I said yesterday, the Middle East remains in danger of conflict escalation. Now, the situation in and around Yemen is further deteriorating as we continuously witness the Houthis' dangerous actions. In this regard, the Republic of Korea once again strongly condemns the Houthis' drone attack on Tel Aviv, as well as their ongoing attacks on vessels in Red Sea and the broader region. We call on Houthis to immediately cease all such illegal and reckless activities, which only complicate the strenuous efforts toward peaceful political settlement in Yemen. In addition, we demand the immediate and unconditional release of all detainees, including UN, international and national NGOs, and diplomatic personnel. Arbitrary detentions are simply unacceptable
under any circumstances. We also strongly urge the Houthis to ensure the safety of all detainees and provide access to their families, as holding them incommunicado with no due process amounts to enforced disappearances. Mr. President, the Republic of Korea expresses grave concerns over the deteriorating economic conditions in Yemen. The Houthis' hostile economic measures, followed by countermeasures from the Yemeni government, are exacerbating the liquidity crisis. As the USGMCR described in detail, the potential banking and financial sector crisis, coupled with ongoing currency depreciation and decreased purchasing power, could further restrict the Yemeni people's access to vital commodities such as food, fuel, and medicine. In the medium and long term, this tit-for-tat escalation would pose an increased risk of heightened food insecurity and hunger for Yemeni people, disproportionately impacting women and children. In this regard, we welcome the financial de-escalation deal between the Yemeni government and Houthis, which was just announced this morning. We hope that both parties will live up to their commitments for all Yemeni people. Despite this positive development, taking into account the dire humanitarian situation on the ground, we still believe the international community must refocus its sustained attention on the deteriorating humanitarian situation in Yemen. The Korean government has continuously delivered humanitarian assistance to the people in need in Yemen to enhance food and nutritional security. At the pledging event for the humanitarian crisis in Yemen held last year, we announced our humanitarian aid amounting to $18.5 million, including in-kind contributions of rice. We will continue our active contributions to support Yemen's humanitarian needs this year as well. Achieving economic stability across Yemen is crucial for realizing a peaceful political transition and comprehensively addressing the dire humanitarian situation. In this context, we reaffirm our unwavering support for Special Envoy Grunberg's tireless efforts in tackling these ongoing challenges through his continuous engagement on the ground, both on political and economic fronts, and in advancement of an inclusive Yemeni-led political transition under UN auspices. It is imperative for all Yemeni parties, especially the Houthis, to commit to a faithful negotiation process and lay the groundwork for a concrete and sustainable political settlement to forge a brighter future for the Yemeni people. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Республики Корея за их заявление. Сейчас сделаю заявление в качестве представителя Российской Федерации. Признательность спецпосланнику генерального секретаря по Йемену Хансу Грюнбергу и исполняющему обязанности заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам Джойсу Суе за доклады о политической и гуманитарной обстановке в этой стране. Серьезно обеспокоены текущей обстановкой в Йемене, прежде всего ее гуманитарными аспектами. По оценкам Всемирной организации, более 18 миллионов человек, то есть 2/3 населения страны, нуждаются в том или ином виде гуманитарного содействия. Вооруженный конфликт, пусть и относительно вяло текущий, и продолжающаяся из-за него экономическая нестабильность, тяжелым бременем легли на плечи простых людей. Сильнее всего из-за конфликта пострадал агропродовольственный сектор, который мог бы хоть как-то поддерживать ситуацию на плаву. Цены на продукты питания поднялись настолько, что стали недоступны наиболее уязвимым слоям населения. Сохраняется и серьезный дефицит финансирования гуманитарных программ. В текущем году мобилизовано лишь 23% от соответствующего плана Всемирной организации. На фоне уже полгода находящегося в тупике йеменского урегулирования стремительно деградирует и ситуация на земле. Количество столкновений на линии соприкосновения продолжает расти. Характер инцидентов пока остается локальным, но рассматриваем такую тенденцию как весьма взрывоопасную. Легко упустить момент, когда точка невозврата будет пройдена, и йеменские протагонисты постепенно отойдут от конструктивного настроя
и нацеленности на выработку приемлемых параметров нормализации, возобновление постоянного и всеобъемлющего перемирия и переход к полноценному политпроцессу в этой стране. Крайне важно продолжать активную и инклюзивную политико-дипломатическую работу со всеми сторонами йеменского конфликта. Готовы и дальше оказывать в этой связи необходимое содействие спецпосланнику Грюнбергу, сохраняя плотный контакт с ними и побуждая к сдержанности и выходу на договоренности. Считаем важной и практику малых шагов, направленных на преодоление недоверия между сторонами. Для этого необходимо будет в том числе обновить международно-правовые основы урегулирования с тем, чтобы они отражали реалии на земле. Йеменские дела осложняются и неутихающей турбулентностью на Ближнем Востоке в целом, подвергающимся подобным потрясениям из-за беспрецедентно жестоких действий Израиля в Газе. На прошлой неделе мы стали свидетелями хуситской атаки на Тель-Авив и израильского ответного удара по Ходейне. В ходе обсуждения этого вопроса Советом вчера проявилась избирательная слепота наших коллег, всячески пытавшихся упорно не замечать слона в комнате. Ни в коей мере не оправдывая подобные действия Ансар-Аллах, как и их атаки на торговые суда в Красном море, нельзя игнорировать тот факт, что первоначальной и основной причиной выхода йеменского кризиса за пределы этого государства стала продолжающаяся бойня в секторе Газа, жертвами которой уже стали почти 40 тысяч мирных палестинцев. Последовательно и неизменно выступаем за установление немедленного, безусловного и повсеместного режима прекращения огня в анклаве, освобождения заложников и задержанных палестинцев. Прекращение насилия в Газе позволит региону вздохнуть с облегчением и заложит основы для перехода к долгосрочному миру и стабильности. На наш взгляд, эта зависимость совершенно очевидна, и отрицать ее бессмысленно. Йемен сможет, наконец, сконцентрироваться на своей внутренней повестке, уладить имеющиеся политические разногласия и приступить к выправлению тяжелейшей гуманитарной ситуации внутри страны. Поддержка международного сообщества является ключевым для Йемена и йеменцев фактором в этих условиях. Но некоторые страны, вместо того, чтобы работать над успокоением ситуации, тушат огонь бензином и отдают предпочтение силовому методу. Это касается в первую очередь положения дел в Красном море, где так называемая коалиция во главе с США и Великобританией осуществляет неприкрытую агрессию в отношении Йемена. При этом, хотя обстрелы территории этой суверенной ближневосточной страны продолжаются почти 6 месяцев, они никак не повлияли на военный потенциал хуситов, в чем мы наглядно убедились на примере их атаки на Тель-Авив. Более того, произошел обратный эффект. Укрепился авторитет движения в регионе, возросла интенсивность ударов по коммерческим судам. Эту ли цель ставили перед собой Соединенные Штаты и их союзники? Россия решительно отвергает силовые методы воздействия на йеменских протагонистов. При этом мы последовательно выступаем за необходимость обеспечения безопасности международного судоходства, осуждаем любые действия, ставящие под угрозу безопасность судов. Призываем, в частности, освободить судно Galaxy Leader и членов его экипажа. Одновременно мы убеждены, что путь к деэскалации в Красном море лежит в том числе и через прекращение насилия в Газе и продвижение межйеменского регулирования. Тем более, что обе эти цели прописаны в решении Совета Безопасности ООН. Вновь настоятельно призываем наших западных коллег сконцентрироваться на их реализации, а не зарываться все глубже и глубже в бесперспективные военные авантюры, которые лишь стремительно ослабляют ваш и без того подорванный слепой поддержкой Израиля авторитет региона. Я вновь приступаю к обязанностям председателя Совета и сейчас предоставляю слово Йемену. سيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم على رئاستكم لهذا المجلس في هذا الشهر، وأن أعرب عن كل التمنيات لكم بالتوفيق، وأشكر سلفكم المندوب الدائم لجمهورية كوريا الصديقة على رئاسته في الشهر الماضي. أتوجه بالشكر للسيد موسويا والسيد جراندبرغ على إحاطتهما. السيد الرئيس، تدين الحكومة اليمنية وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي وانتهاك إسرائيل للأراضي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، ونحملها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية، ونحذر الميليشيات الحوثية الإرهابية من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة. كما نحذر إيران وإسرائيل من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر الميليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعهما التخريبية في المنطقة. وندعو هذا المجلس الموقر والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين، حيث أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يتمثل في دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. سيد الرئيس، تؤكد الحكومة اليمنية مجددا التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قرارات مجلس السلام ذات الصلة، وفي المقدمة القرار 2216. ونطالب الميليشيات الحوثية بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري وإصرارها على إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر. ونحذر الميليشيات الحوثية من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية. سيد الرئيس، تستمر الميليشيات الحوثية في ممارسة الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسرا وعدم الأفصاح عن مصائرهم حتى الآن بعد مرور أكثر من شهر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين. ونحذر من مخاطر التغاضي عن هذه الانتهاكات والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها. وتجدد الحكومة بلادي مطالبتها بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل هذه الميليشيات على عمل هذه المنظمات وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيدا عن التدخلات واستمرار عمل المنظمات الإنسانية دون قيود أو عراقيل وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للفئات المحتاجة والأكثر ضعفا. ويؤسفني القول إن تقديرنا لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم تكن بالمستوى المطلوب ولا المتوقع حتى هذه اللحظة، ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد حياتهم وحريتهم
ونطالب هذا المجلس والأمم المتحدة ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وإطلاق سراح المختطفين والمحتجزين دون قيد أو شرط. السيد الرئيس، لا تزال الميليشيات الحوثية تستمر منذ 25 من يونيو باحتجاز 4 طائرات من إجمالي 7 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها، وهو ما يضاف إلى العراقيل والتجاوزات التي تمارسها الميليشيات ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن منذ إعادة تدشين الرحلات من مطار صنعاء، حيث لا تزال الميليشيات الحوثية الإرهابية تجمد أرصدة الشركة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي منذ شهر مارس 2023. والنتيجة لهذه التجاوزات والممارسات من قبل الحوثيين ضد الناقل الوطني، فقد أبلغت شركة التأمين الخاصة بطائرات شركة الخطوط اليمنية Access Specialty Limited بإلغاء تشغيل الرحلات من وإلى المطارات التي تشغلها الميليشيات الحوثية والمجال الجوي الواقع تحت سيطرتها، باعتبار المجال الجوي والجغرافي في مناطق سيطرة الحوثيين عالي المخاطر من الناحية التأمينية وسلامة الطيران والركاب. وفي حال الاستمرار في تشغيل الرحلات سيترتب عليها تعديل نسبة تحمل الشركة للتأمين من 100% إلى 81%، الأمر الذي يضيف أعباء وخسائر مالية على طيران اليمنية لن يكون بمقدور الشركة تحملها، وبالتالي تعطيل قدرة اليمنيين في مختلف مناطق اليمن على السفر من وإلى اليمن ومفاقمة الأعباء الاقتصادية والأزمة الإنسانية. السيد الرئيس، تدركون أن المشكلة الراهنة التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية هي إحدى تبعات تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء كعنصر من عناصر الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ إبريل 2022، وعليه ندعو مجلسكم الموقر أن يطلع بمسؤولياته وأن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الميليشيات الحوثية لإنهاء هذه الممارسات والتجاوزات والإفراج فورا عن الطائرات المحتجزة وطواقمها الفنية وأرصدتها المجمدة للحلول دون توقف تشكيل رحلات الناقل الوطني من وإلى اليمن ومفاقمة معاناة اليمنيين. السيد الرئيس، إن انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية قد خلق وضعا اقتصاديا وإنسانيا كارثيا، وأوقع الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر والجوع، ودمر البنى التحتية وقتل مئات الآلاف، وفاقم ظاهرة النزوح الداخلي لأكثر من 4.5 مليون نازح، وفقدت اليمن حوالي 23 عاما من مكاسب التنمية، وحرم أكثر من 80% من السكان من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريبا، وخسر الاقتصاد اليمني أكثر من 126 مليار دولار على أقل تقدير، وتوقف إنتاج وتصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من أهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله الرئيسية. وأمام هذا المشهد الكارثي سيد الرئيس، تعمل الحكومة اليمنية على مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية الحكومية لمواجهة هذه التحديات وتحسين الأوضاع المعيشية واحتواء تدهور العملة الوطنية وترشيد الإنفاق ودعم قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة قصير الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هناك ثمة فرص ممكنة لتحقيق بعض التقدم، لا سيما في ظل دعم الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار برنامج شامل للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترحب الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص بشأن القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي
واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة، فإنها تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تسطير النفط. ختاما السيد الرئيس، نعبر عن بالغ أسفنا لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين والتي عقدت مؤخرا في سلطنة عمان، وإجهاض فرص إجراء أي تبادل خلال هذه الجولة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية. وندعو هذا المجلس والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والضغط على الميليشيات الحوثية لاستكمال ومعالجة هذا الملف الإنساني، ونؤكد على موقفنا الثابت بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا وفق مبدأ الكل مقابل الكل. شكرا السيد الرئيس. Я благодарю Йемен за их заявление. Список ораторов исчерпан. Сейчас я приглашаю членов Совета продолжить обсуждение данного вопроса в рамках неофициальной консультации. Заседание закрывается.